Do you know what day is today? Arishoma sasa ndio naanza kufikiria. Today is Men's International Day, and I'm so much happy for the men who are in our lives. Tunashukuru sana, we appreciate you in our lives. And before ningie into that much, please subscribe if you haven't, give a video a thumbs up, comment down below on what you think on today's video. So I'm going to look to some of the guys. I guess they are men. Na nataka kuuliza, is campus life preventing them from being real men ama they are real men already? Alafu nataka tu tupige gumzo. So from me to you, happy International Men's Day and hope you enjoyed your day. So without much ado, let's go straight to the video. So sasa poa. Unaitwa nani? Yvette. Full Yvette Nyakagwa. Okay, so unajua leo ni siku gani? Kidhani Men's Day kituka hiyo. Men's International Day. Umecelebrate mtu yeyote labda? Maybe babangu. Umemcelebrate? Kiaje? Nilimcall nikamwambia. Usually mcall ama ni mwonga? Nilimcall. Ukamwambia nini? Happy Father's Day. Nika kituka hiyo like si ni mbaba. So like ana present pia wanaume wengine na represent. So that's it. Nilimwambia. So nataka useme one thing you're proud of your father. Ile kitu unajivunia kukua naye kwa maisha yako. Kwa naye like si kwetu si ni madem peke yake. Like ajai gombana kituka yetu si ni madem. Like akasirike. Hiyo tu. Yeah. Hiyo ndio uko nayo proud kwake? Juu kuna wase wengi mababa zao wakatajwa kwa madem pekee kwao. Unaona? Yeah. So unaweza taka ajue nini? Sinampenda. Na kainge miaka mingi. Okay. Yeah. Unamwambia ishi maisha marefu? Sawa, asante. Karibu. So sasa? Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Alvi. Na wewe? Mora. Happy International Men's Day. Thank you. Ulikuwa unajua? Nilikuwa najua. Umepostiwa? Yaza ni post. Haja kupost? Sijua dika alikuwa anajua. Ulikuwa unajua? No. Hadi sasa hujajua? Ndio nasikia sasa hivi. Kai, unaweza mwambia nini? Hakuna mtu yeyote maybe amekupost? Mtu mmoja. Mgani? Sizo wangu. Na unaweza taka sizo wako ajue nini sahi? Sinampenda na thanks kwa kunipost. Okay. Sasa mama huko unajua, unaweza taka ajue nini sahi? Unajua sahi ni opportunity poa ya kumwambia kenye ulikuwa unataka ajue. Unaweza taka ajue nini? Maybe tu ni mwishe happy Men's Day. Hivyo tu. Okay. So one question, ni nini unajivunia kwake, like nini, what are you celebrating akikuwa kwa life yako? Wow. Napenda personality yake and the way he makes me happy. Okay. Yeah. Naweza sema nini? Yeah, she makes me happy too and I'm proud of her. Aya, venye amekwambia hivyo naweza taka ajue nini? That I need her so much na I need her in my life. Hivyo. Aya, asante. Sawa, thank you. Aya. Mpo sana. Unaitwa nani? Naitwa Pascal. Pascal nani? Olochi. Na wewe? Naitwa Dekra. Dekra? Nyabonyi. Wow. So unajua leo ni siku gani? Leo ni Friday. What is happening right now? Ama since asubuhi ama since date 19 ianze? International Men's Day. Okay, kuna mtu amewishia International Men's Day? Yes. Mgani yo? Pascal. Umewishiwa? Naam, nimewishiwa. Amekuwishia aje? Ameweka status akasema Happy International Men's Day. Alisema bebe, alisema nini? Hivyo, alisema hivyo. So nataka useme, like kuniambie one thing yenye uko proud na yeye, ile wakati you're with him you just like, ama ukishajua like uko na Pascal unajua like life is gonna be okay. Okay. One, when I'm with him, I feel so protected and he's there for me anytime I need him. So akona mimi
with any situation. Yes. Unaweza taka ajue nini? Nampenda sana. Okay. Unafeel aje mama amekwambia hivyo? Nafeel vizuri, lakini najua si mara ya kwanza nasema hayo. Najua ananipenda. Najuanga na feeling vipo tukiwa naye akiwa kando yangu. Yeah. Sasa nataka, si umesikia amesema anajua. I want you to add something ile yenye itamfanya I feel a special man in your life. Yes. Kitu naweza mwambia, I feel is very special to me. Yes. Okay. Unaweza taka mama ajue nini? Mama, kama ajue, naweza taka ajue nampenda. I'm jealous, sitaki nisikie stories zingine mbaya kuhusu wanaume kama mimi. Nampenda sana. Okay. So nataka as a man kuna ile kitu moja you're proud of, like you're proud of, hata kama kuna challenges wanaume hupitia, kuna ile kitu moja labda wewe unajivunia kama mwanaume. Unaweza sema ni gani hiyo? Kitu najivunia. Hapa. Yaani like general life. Hapa nasema najivunia kwa na msichana kama yeye sasa. Najivunia kwa na yeye. Yeah. Okay. Hiyo ni poa. Mimi nawaambia mazuri kabisa. Okay, thank you. Karibu. Asante, karibu. Asante. Naitwa nani? Naitwa Nick. Okay, unajua which day is today? 19th of November. What are we celebrating? Men's Day, International Men's Day. So maybe kuna mtu amekucelebrate mahali? Sijajua bado, not yet, siko sure. Hakuna mtu amekucelebrate? Siko sure, sija confirm bado. Since morning, unajua siku inaisha? So maybe unaweza taka kujua kama you are important kwa maisha ya mtu. Yes, ungetaka. So maybe wakati utakuwa peke yako utapita na what if upate hakuna mtu amekucelebrate leo? Unajua hii ni maisha, to force vitu. Ni sawa tu pia. Ni sawa? So ni nini ile kitu moja you're proud of as a man? Family yangu sai. Ni ya muhimu sana. Sana. So unaweza taka wanaume wengine huko nje wajue nini? Like wajue nini azinaje? Wajue nini concerning men, like about life and men? Men should should be visionary. Nasema hivyo. Okay. And visionary, and they should be supportive. I understand you're a student. Maybe is being a student prevented you from doing some of the stuff that you're supposed to do as a man? As for now, not really. You're content with everything? Yeah, I'm contented. Happy International Men's Day from me. Thank you. Sasa vipi kucelebrate? I feel important. Nimeshukuru sana lakini. Sasa karibu. I'm saying Happy International Men's Day. Thank you. Kuna mtu amekwambia? Hapana. Okay. Are you serious? Yeah. Hujamwambia? Hujamwambia? Mimi hata ndo ninasikia sasa, sijuangi hizo vitu. Eti hujui hizo vitu? Hakuna mtu amekwambia hivyo? So ni mimi wa kwanza. You should feel honored. Yeah. So nimekupea opportunity, unaweza mwambia Happy International Men's Day. Happy International Men's Day. Felix Muska. Okay, so nataka useme kitu moja ambayo unajivunia kwake. At least ile yenye ukiwa na yeye you feel happy ukiwa na yeye. Ayeyeye. Ni mcaring walai. Sasa unacheka. You're not joking. Imagine sicheki walai. Nikiwa na walai, wacha niongee ukweli. Na usipanue. Huu ni msempoa. Nikiwa na shida walai anakuanga. Hata sasa hivi tuko hapa hivi namwambia shida zangu. So
At least anakusikiza. At least anasikiza. So umesikia tumekuwa tukicheka. At least leo nao nimecheka bana. Amenichekesha kabisa. Azinako tu uko kukuchia rap. Is there. So nini ile maybe kuna ile kitu moja that has been in your heart, unaweza tamani ajue but you've never had that chance kumwambia. Maybe ni gani? Unaweza taka ajue leo? Hakuna kitu anafaa ajue. Chance tu. Nataka tu kumwambia tu. Niko tu hapa pia akihitaji shida. Tuko tu hapa. Niko tu hapa kana mtu akuongelesha. As in tu I'm always there for him. Na niko tu hapa hivyo tuna. Okay. Una feel aje now that mama ashasema she is here for you? Na feel poa. Thank you very much for your time. Okay, thank you. Sasa? Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Ken Kiken. Yeah. Na wewe? Abigail Jepchumba. Ade? Abigail Jepchumba. Abigail. So, happy International Men's Day. Happy day too. Thank you. Okay. So umepostiwa leo? Hata sijui ni siku gani, leo ndio nimejua saizi. Yeah. Haujakuwa umejua? Sijajua, ndio nimesikia saizi. Hakuna mtu amekwambia happy? Hakuna. So you should be honored kusikia kutoka kwangu. Yeah? Lazima ubambike umesikia kutoka kwangu. Yeah, nimebambika. At least unieleze what about the day, unieleze inahusu nini juu sasa sijasikia. I don't know anything about it. Yeah. Maybe mama umekuwa ukijua leo ni lini? Sijajua. So hujawisha babes up? Sijajua. Guy. Natuangusha. So this is a day where we celebrate men in our lives. Like your baby here can celebrate you for being there for her. Vitu kama hizo. Okay. So now that nimekuja, hebu na umwambie happy International Men's Day. Unajua siwezi toka hapa kama hujamwambia. Talk to him. Happy Men International Day. Unaweza taka ajue nini? Nini sasa? Like si in one way or the other ni mtu important kwa maisha yako. Si ndio? Sindio? So unaweza taka ajue nini as mtu una value kwa maisha yako? As in unaweza taka ajue nini? Ajue ni important. Okay. Umesikia aje umefeel aje ukiambiwa hivyo? Nimefeel poa. I think next time ajue mapema ndio aninform. Juu sasa nimefurahia tu ameniambia. Okay. So unaweza taka yajue nini? Ajue that we are here for them. Men are very important in the society. So every time kama kuna event kai what to celebrate poa, wasinyamaze hivyo.